Hello and welcome to yet another edition of the Hockey Republic. My name is George Juguna and of course I have my usual culprit. Why do you like calling me a culprit? Yeah. What have I done wrong? You like calling me a culprit. I've never understood why you call me a culprit. It is a way of getting you into the discussion, so I know how to get you. And it doesn't matter, my friend. But you're good. I'm good, baridi tu ndio mingi. Lakini sasa tunajua uzuri tukimaliza show, tusikie guest house. Wanatupea kachai. Tuko na kachai hapa. And of course we have the most busy man in this town. Jana ananiambia ati aliamka saa 10. Simu yake ya kwanza ilikuwa saa 10. Ameingia town, ametoka, ameenda Thika, amerudi. Kai sijui nini alikuwa anaenda kutafuta lakini ni sawa. Biashara tu. Wewe jamaa biashara mingi huyu. Nairobi ukilala utakula nini? Boka himself. Yes. Good to see you, man. Mazee nimefurahi kuona. Umezoea kuniona kwa mtandao, Jamaa nimerealize kumbe unanga ndevu. Ndevu ziko bwana. Ndevu ziko, nikukata zilikatwa kidogo. Nitakufunza kufuga. Nikufunza kufuga. Jamaa. Uko na kitu unaweza niuzie yenye naweza fuga vizuri. Hiyo itabidi bana, unajua yenye ilikuwa imebaki ilikuwa moja. Ninaenda for a few dollars. Boka kwa wale wakujui. Boka ni nani? Boka. The general. Ni general. Omhusbandaye. Omhusbandaye. Jairus Boka Mzembi. Napenda manzee, mimi napenda hivyo yani. Mtu amechangamka. At least ukichangamka hivi 1 2 3 ala. Mwenyewe unajipata uko sawa kabisa. Siku haiwezi haribika ukiwa umecheka kuanzia asubuhi. Good stuff. Na wewe ushinda umesmile tu. Inafaa hivyo. But kuna wakati anakulanga ndimu. Ukimwona pale striking amenyimwa. Sasa hivyo ukimwona pale striking amenyimwa pass, ndio utajua huwa cheki. Inakuwa hiyo tunaita maeneo nyeti. Kama maeneo nyeti bana, striker ni mabao na una bao utakaa bench. Lakini unajua ni funny, wewe umecheza kama goalkeeper na umecheza kama striker. Na defender sometimes. Na defender especially kama as a striker and as a goalkeeper, hiyo tofauti unaonanga iko aje? Tofauti inakuwa reaction tu. Unajua goalkeepers tend to have a high rate of reaction. Ile venye anaweza waenda bounce back, unaona? So striker unahitaji pia kuwa the same. How fast can you convert? How fast can you run? How fast can you outdo the goalkeeper who is so fast? Sasa tu mimi naonanga manzeni rahisi sana kufunga. Okay, leo najua tunafaa kuongelea biashara lakini wacha turudi nyuma kidogo. Tujue Boka aligrowia wapi? Hoki yake alianza kuchezea wapi? Tukikuja hivi pole pole tu. Sina pressure. Tuanzie wapi? Of course primary hatukuwa na hoki huko Mululu. MP3 tulikuwa naita MP3. Huko tulikuwa tunacheza athletics, hizi decathlon nini yoyote. Sasa nilikuwa nakimbia. But then nikakuja nikajoin na Nyang'ori. Nyang'ori I didn't play hockey. Kabisa siko nataka kucheza hockey. But I used to play rugby. So nilikuwa good sana rugby. Basa kuna incident ilitokea nikaambiwa hizi interclass hizi itabidi tupigiaje jamaa. Unajua walikuwa ma rivals. Tumewapiga rugby sana, nataka tuwapige tena hockey. Na walikuwa form 3 na sasa hiyo mimi niko form 1. Nikasema wase wakaangalia hivi nani atashika goalkeeper? Kuna. Nikasema mimi ndo nashika. Jamaa nilitesa watu. Na hujaishika tena vipi? Hiyo wakati nilikuwa sijaishika hiyo hockey. Nikaambiwa kuanzia leo wewe utakuja kucheza. Kulikuwa na mwalimu alikuwa anaitwa Mr. Obura. Obura akakuja akaniambia hapana. You must stop playing rugby. Come and play hockey. Nikakataa. Nikapigwa boko mbili nikaambiwa rudi kwa kiwanja. Ikabidi ni stick to hockey. Na hapo ndo nilianzia hivyo tu. Rahisi. Sasa nilikuwa nacheza unapata rugby, si nilikuwa nacheza sevens. Sasa nikaacha kucheza sevens. Nikaanza kucheza 15s. Because 15s iko second term. 15s na 10s. Bado inakuanga hivyo?
Yeah, I think so. Kuna games zinafaa zikuwe za in the next 1 month za nini I think. Yeah, the secondary sports association walisema the sports are coming back. I think next month but or next usually term. that format ya first term ni bake hockey na It's still there. Football ndio na haiko sevens, kabisa. alafu second term ndio 15s. Yeah. I remember 15s and athletics. yeah. Okay. But have you noticed something, Jugush? Every person we talk to, kila mtu tunaongelesha wa hockey, huwa anasema alitoka from another sport. From another sport, yeah. That's true. That's true. So I think I'm the only one with a special case. 'Cause You're among the few. The only game I've played, I think, is hockey. Because football a bit. I mean, I played with the likes of George Maelo. George Maelo used to be the captain of Sofapaka FC. We've grown up with him, and back at home, I grew up in Zoia, so football was a thing, and so I grew up with people who loved football. So I didn't feel like this is my space because they were very good at it. So that's why I ended up at hockey. Yeah. Now Boga, tuuliza hii swali. Umecheza now hockey in high school, ukaingia KU now. Your experience ilikuwa aje kuingia KU? And of course I have been a coach at KU and I know KU iko na wachezaji wengi. Sasa vile uliingia pale ukapata hiyo kiwanja imejaa wase. What 60 plus. Ilikuwa tricky sana. Kwanza unajua wakati ulikuwa unakuja unapata goalkeeper KU iko na karibu 7 plus. 7 plus na wote performance rate jamaa haiwezi. Watu wako hivi. Sasa inabidi mimi naangalia hivi nasema mimi nitawaletea maji. Sasa inafika siku moja unapata kulikuwa na game ya Strathmore. Bari ananiambia utembee na microphone yako. Achana mchelule technician atulie. So unapata game ya Strathmore hiyo wakati hakuna mtu mwenye anataka kucheza. But for us hatukuwa najua kitu yote kuhusu Strathmore. Unaona? So unaambiwa Boka ni aje? Si unaweza shika ingia kwa mchuma. Na ni hivyo sana unaanza kucheza games 2-3, next natoroka hivyo, sikuanga consistent nini vitu kama hizo. But by then nilikuwa nachezea karate league matches. So sikuanga na into kusa sana, kulikuwa na ile divided loyalty at that time. So siku hivi so unapata manzee ilikuwa ngumu. It was hard sana wanakuja form ones as in our ma freshers to make it to the squad. Ilikuwa ngumu sana. And of course watu wanakujua for being a massive hockey fan. It's very rare to go to City Park watu wakukose or where Kusa is. It's very rare. And one of the reasons why and that's why we have this topic today is unafanya biashara na hockey. Yeah. So hauchezi tu. You're also in the business around the sport. Juu wewe una supply jazi, una supply ice, watu wengi wanajua tu ice za Boka. So how come ulikuja ukapata hii opportunity kufanya biashara kwa hockey? Biashara ilikuwa very tricky. The same thing mse wa hockey ndio alintroduce. There's a guy called Aseda. Used to play for KU na jamaa fulani anaitwa Baraza. Kelvin Baraza. So jamaa walikuwa na biashara, walikuwa wanauza majezi. Ikafika place yeye alikuwa at least better off na mimi. Unajua kati bana nilikuwa nakuja shule, sina lunch, sina kitu yote, so naenda kwake na mwambia niaje bana si unipatie 100 bana nikakule ugali macho pale KM. Naingia pale KM ugali macho napata ni 30. Ugali macho ni nini? Pizza. Hiyo ni pizza safi. Ili ukikula siku 2-3 ala energy inakuja yenyewe. Hata nocturnal activity inakuwa sawa. Wacha kupatia wale watu pale akina habari ideas. Tawaja kijana atoke Rongai hadi KU kutafuta hiyo ugali. So unaona hapo nimebaki na nimenunua 30 bob. Walikuwa wanauza 30 bob. So 30 bob nimebaki na 80 na 70 na kaa kidogo hivi jioni nikitoka uwanja nachukua pale KDF nakuja natulia. So ikakuwa sasa huyu jamaa naona huyu jamaa kila sana niambia niaje manze. So nipatie hata 50 20 next time barana nituma akinituma kwa duka hivi change manze mimi sileti.
akasema huyu jamaa tumpatie kazi. Wakanipatia jezi, walinipatia jezi za Manchester, Chelsea, Arsenal, hizo that kind of jerseys. In a day ulikuwa unapata nimetoka na jezi kama 20, nimerudi na 8. So unajua hiyo ni sales poa, as in according to environment yenye tuko ndani. You see watu wenye wako affordable kununua vitu at high price. So unakuja unaiweka standard. Saa zingine unapata msame amechukua anakuambia nitachukua kesho hiyo. Basi sasa unacheki umemake profit ile unasusia kidogo. Basa kesho yake unapata na kulipa. So unaona nikaanza tu mdogo mdogo tu hivyo. Moja tu ikafika mahali nikaona yenyewe hii kitu inaweza nifanya nisimame. Na hivyo ndo nilianza biashara. And how has the business been so far for you? Because I mean everyone knows when they go to City Park and it's a hot day and they need a refreshment, you're among the first person that comes into mind. How are you able to establish yourself as that person who people identify with a certain product? Kwanza inakuanga ni availability. Unajua ukifanya business, availability yako, consistency. Jamaa naona mimi nimetoka kwa nyumba. Kuna jamaa anakaa tu mahali anasema yenyewe bana socks zangu ni chafu. Anakupigia simu, "Naje Boka utaleta socks?" Nikiangalia hivi napata niko na socks 4. Nasema acha niende nazo. Kufika City Park uko na socks 4, zote zimeshaenda. Na hiyo ni saa 4. Si unatoka unakimbia Gikomba. Juu ni kitu place unaweza tumia kidogo kwenda hadi Gikomba. Nakifika Gikomba napigia jamaa namwambia niaje nipatie socks. Nikaona yenyewe hizi vitu zinaweza kuwa zikienda. So unaona unapata profit ya 30 bob, 20 bob, 30 bob, 20 bob, but how continuous do you get that 10 bob, 30 bob? Ile 5 bob napata kutoka kwa ice, ile 4 bob. So unaona kama uko na ice 400 unapata profit ya 4 bob ama 3 bob each, depending na venye umeuziwa. Juu siku hizi isitengenezi. So unapata uko na 400 shillings kwa biashara yenye umefanya. If you get 400 shillings today, 400 shillings tomorrow, hii side nyingine umepata 30 in like 70 items. Iko sawa tu. And is part of your business, I'm sure even Njugush also does a business regarding hockey. And is part of the business Njugush dependent on the number of people who are streaming in to watch a game? What do you think? It is very important. Just like the way Boka has said, he said he had 4 socks, and at the end of the day, he sold everything, and he had to go back. So, and you see, that means there are people who came, probably someone forgot their socks, or anything, maybe even what is it called? Probably even a shot. Let's talk about the men because we are all men here. Labda ulisahau shot. So mtu atakwambia, uko na shot nipatie niuzie. There's a day I was at City Park. I don't know what had brought me, but I forgot my jacket. So nimeweka pale juu na unajua vile kifikanga saa 9 saa 10 na upepo kanaanza kupuliza kanatoka pande ile. Unashangaa kunaenda aje hapa. Masikio zinaanza kumea nywele. Hivyo ndo nilinunua jako. Juu niliuza tu tulikuwa na nani? He plays for police. I forgotten his name. Nikamuuliza una jacket? Akaniambia nina jacket. Akaniuzia jacket. Hiyo jako najua nililipia pesa mzuri. Lakini juu sikuwa na otherwise nikabidi ni buy. So unaona alikam akauza. Na hivyo ndio ikaenda. So I think for me it just there is market and that's where I was going next, because I remember the first time I ever bought from Boka, he was selling samosas. I'll never forget that. I think it was that same day I bought a jacket. Because nilikam kaubao kakaingia, unafikiria kutoka, uende ile side ingine kwa soko. Hii distance yote alafu game tamu inakuja. Afadhali tu ukae. So Boka akakuja na samosa zake. Zikakaa tu hapo zilienda kama moto. Na ukiangalia hizo opportunities, if you look at those opportunities zenye Boka amesema, umesema ulienda ukapata mtu alikuja na jacket, ni mtu labda aliona nikikuja na hiyo jacket study, I'll sell. Si ndio? Ukiangalia hockey kuna ile business inapatia wase
outside the playing unit. Yeah. You know, when we talk about hockey as a business, we just look at the playing unit, Yeah. right? But outside the sport or around the sport, there are people who make money out of it. For example, yeah, many. Huyu jamaa wa Njugu anaitwa nani? Mchezo wa meno. Mchezo wa meno. Yeah. Na unajua mchezo wa meno unajulikani hockey peke yake. Last week tumekuwa na Patrick Orira hapa. Even nani? Hata Kwambo. Hata Kwambo anajua mchezo wa meno. That's football and rugby. But Boka, tukiangalia hiyo situation, tuangalie ka for example pale Kusa umetembea universities kadhaa and watu huwa wanakuja hizo Kusa. Na unapata probably wewe ukiuza ice kuna wale majamaa wengine ukuja na hizo sweet njugu nini. Wewe unaona hawa say ni opportunists ama tu ni ile tu mtu tu amesikia tu kuna nini mahali ya jaribu, ama unadhani hockey inaweza fanya nini ndio endelee, nyinyi wase muendelee kufanya business around hockey? Kwanza unaona before mse aanze kufanya biashara hizi in most cases hii ni hawking actually. Before mse afanye hawking inamaanisha huyu jamaa kuna mahali amefikiria ni nini inaweza fanya at least manzeni selalenja. Hebu jamaa amechukua packet moja ya sweets. Hii packet moja ameamua hii packet nikimaliza kuuza nitapata a profit of 200 shillings. Unaona? Huyu jamaa atakuwa na morali ya kuuza hizo packets. Na jamaa mimi niko sure kama anauza hizo packets in a day, anaweza uza packets 4, 5, 6. That's 1,000 shillings. Clean. Mse mwenye ameenda kuwa employed on that day amelipwa 500, 400, 300, 200 depending. Juu ukipata wase wengi wenye wanafanya mtu kama mama mboga ulipwa 200 shillings ama on commission. Ukiangalia mtu mwenye anafanya kazi on commission anaweza enda akose kuuza kitu. Meaning on that day hatakuwa paid. Na mimi on that day nimekuwa paid 1,000 shillings. Inamaanisha nani yako mbele sasa? Na hiyo ni profit umemeka. Hiyo ni profit tu. Maana ile do yako imebaki constant. Yeah, because I'm looking at nilikuwa nawapatia example ya Nakuru. Ile tournament we went in 20 you were there. There were a lot of guys in the venue. Na ile cafeteria ilikuwa pale haikuwa prepared for such number because wamezoea probably 150 but that day you remember kulikuja watu wenye hata hawa play game, walikuja tu juu walisikia kuna hiyo tona wakakuja tu kuwatch. We even had the neighboring community coming to view it. Unaangalia mtu kama hiyo cafeteria alitengeneza do to an extent that hata stock yake ikaisha. Because I remember on Sunday they did not operate quite well. Unajua mimi hiyo tournament nilikasirika sana kwa sababu manze nafika saa 6. Saa 6 ndio jua imefika. Manze sina kitu. Ushamaliza stock. Yaani naangalia hivi nasema sasa nitafanya nini hapa? Inabidi sana nikimbie nikalete maji. But unaona maji sija specialize kuuza maji poa. Basi sasa unacheki hiyo ndo kazi yenye imekuja. Inabidi ufanye. So unaangalia ngatu yani dynamics. There's a time we were at Mombasa Kusa. Taita Taveta. Jua inawaka 30 minutes, the next 2 hours ni mvua. Na sasa hiyo mimi nimebeba ice. Na hiyo ice nauza na hiyo mvua. Mpaka sasa nikashangaa, kwani sasa hapa kunaenda aje? But then nilikuwa nimeshajipanga juu nitoka Nairobi na karibu box kama 8 na hizo nini na ice cream zingine. So nikapata madhe fulani hapo akanipatia freezer. Niliongea tu naye vizuri, nilikuwa ready kumlipa lakini akaniambia kijana uko na bidii sana hata usinilipe kitu. Wewe tumia tu freezer yangu mpaka ile siku utataka. So nikatumia tu hiyo event yote mpaka ikaisha. At the end of the road unaona nimekaa huko Mombasa hiyo time yangu yote na nikarudi nimeshamaliza kuuza ice. Na sasa wao wanasema huko huwezi jua kama kunanyesha. Kama tunapeleka ice Dimuru. Na unauza. Ni business. It's a business. So huwezi give up. Huwezi give up. So for the guys watching at home, thank you for the comments coming in. We have Jala Simba who's watching, anasema Boca Junior. Alafu anasema hii ni ngumu kusoma lakini anyway acha tu nijaribu. Omwami ameng'ara sana leo. Later otherwise I am locked. Anakuja kwa TV. Lakini amekosea hajatuletea ice lakini sawa tu. And then you have Owen Jacob who's watching. Owen Jacob, thank you. Anasema omushambulizi. Na anakugotea. And then you have Kingsley.
Bwakaye who's saying, great work Hockey and Hockey Kenya for the work you are doing to enlighten administrators about what the sport, about taking the sport to another level. I just hope the leaders running our sports can see the essence on what you are doing and the work towards it. Kudos from iSport 360 from Ghana. Thank you very much for watching. I know today we are a bit off because we are talking in the local dialect, so I'm no sure he can connect one of you. one of you words, but we'll try as much as possible to speak English so that most of us can get. And then you have Duncan Simiu Murunga who's saying, a very hardworking man. Did you know he is a graduate teacher? Did you know that Boka is a teacher? Do you teach Boka? Producer anasema ushike mic vizuri. Teaching. I tried teaching. Then what happened? Ukaona hii sio The motivation behind it. The motivation. So it was so hard. You can't travel from KU to Gatundu, but then you don't have enough capital. You're being given around 12,000 that can come or not come. Okay. Unaweza lipwa ama usilipwe. So depending on everything. So unapata it's quite hectic. But I love teaching. I love teaching so much. I want us to tie in the story of you going to Taita and selling on a rainy day ice. And I want to bring you back and just COVID started and it ravaged, and I'm sure this is one of the things that affected you guys. Did it affect you, or how did you adapt to now the COVID situation and get to sell? Hapo sasa ni ngumu. Hapo nilikuwa crumbled. Mimi it's a business that you do for a survival. If you don't sell, you don't eat. Yeah. Hapo sasa ilikuwa ngumu zaidi. So unapata kama msee anakutumia thao moja, mwingine anakutumia chwani. Unakumbuka Bari alikuwa na deni yako ya 2018, unamdai hiyo wakati. Amelipa hockey stick kwanza, tuanzie hapo. Kama hajalipa hockey stick tuambie HR kate mshahara saa. Alijaribu kuniconvince atafunga mabao national team, nikamwachia. Ile game ya Uganda. Game ya Uganda Bari anajaribu kufanya 3D wapi? Hiyo stick haikuwa yake anyway. But huyu jamii nafaa tumnunulie stick yake a maintain na change sana. Anabadilisha sana. Yeah. So unapata manze hiyo time ilikuwa mbaya. Kama mimi mwenyewe nilikuwa natembea kwa street, nikakuja nikapata na mchezo wa meno hapa UN siku moja. Nikamwambia mzee, habari ya leo? Mzee ananiambia Boka, mimi niko tu. Hiyo tone mzee amesema nayo, mimi niko tu. Namwambia hata mimi najaribu kutembea nikienda. So unapata unazunguka, unapata manzeni shida. Tulikuwa affected baya sana. Hata sasa bado sijakuwa sawa, la utho nguo ilibidi nikuje ninunue nguo juu nakuja show. Now let's look at that scenario about COVID affecting your business. And kuna watu kama Apache. Apache is one of the biggest merchants of hockey merchandise and hockey products. He was supposed to come in today, but unfortunately he was unable to. He's feeling ill, so we wish him a quick recovery. Alikuwa nafaa kuja kwa show. And ukiangalia mtu kama Apache ni mtu amebuild, we can call it now an empire, because he's well known kwa kuuza vitu za nini za sports. Unajua wewe hauzi ati ice peke yake, unauza hadi hizi sticks, tumesikia unauza sticks nini. Hiyo pia, how was it affected? Did people continue buying hizo viatu short ni because kuna watu walikuwa na train in small groups and whatever? Unaona watu wenye walikuwa na buy vitu, in most cases msali alikuwa anakuambia ni aje Boka, si uniletee kiatu nitakulipa after this period of time. But then hauna do, so inamaanisha ile stock yenye ulikuwa nao kwa nyumba ndio unafompatie. Sasa hapo ndio unapata wewe msana kupatia do kidogo na hivyo ndio unajijenga. Watu hawakuwa wananunua vitu kabisa. Msee, kuna jamaa alikuwa ni
nimempelekea hockey stick akaniuliza Boka, wewe hata ukiona vizuri mimi nitanuaje hockey stick sahi? Nitafanyia nini? Hata sasa hivi ukiangalia wase wengi wamerudi, wase wote wanakataza, wanakuambia mimi mpaka siku yenye nitakuwa sure hockey narudi then ndanunua hockey stick. Sasa jamaa anarudi anakuambia nyewe, by the way I want to buy this stick. Sasa hockey inaanza lini? True. Namwambia very soon. Una David answer. Namwambia tu very soon. Na Njugush, tukiangalia situation ya hockey as a business. Tumeongelea about the small business of hiyo kuuza sweetie, kuuza ice. Sasa tumeanza kuingia story ya kuuza hockey stick merchandise. Do you think we have given that provision for guys to run a business around the sport? Do you think we've done enough? I think we do. I don't know whether I should talk about this, but maybe let me talk hypothetically. The environment is there. Is it because, I mean, Boka would not be selling samosas in the stadium if he didn't have to. And maybe he can tell us, because you see there are different levels. You and I engage the hockey at a different level. And then we have, there are different levels. Apache and Boka, who falls part of it. I think Boka falls in very many categories. But he's also in the... No, he's not in very many categories. Just call him an entrepreneur. I'm a entrepreneur. And then there's those who sell merchandise. And then, of course, we have now, akina Mswagi wa Meno and stuff like that. So is the environment there? Yes. Is it conducive on the three categories I've told you? Not necessarily. But this is I think a conversation that is ongoing. So I think it's something that can improve. And I was looking at if we can talk about our level, you and I, in terms of media. I was engaging a certain union, which allow me not to mention at this point, but I'm trying to get data from them, and it comes out so nicely. Quick and fast. The response, I even got the person in charge of publicity to talk to me and tell me, hey, I am so and so. If you need this information, just reach out to me directly and I'll be able to help you. So I think there are certain barriers that we need to improve on as hockey here in Kenya that I think will make this much faster and the engagement will be much better. Personally, before I allow Boka to make a comment, unaona tu anatingiza tu kichwa hivi. He has a different opinion to this. But what I believe yes, the environment is there, but we have not done enough as yet. There's still room for growth. Because remember last week when we had the discussion with Pat, he opened our eyes up in terms of we have this content, and this content is what we eat from. For example, if Kenya write an article, when it is viewed, you get your revenue from there. For example, at KE, when we do statistics, that's where we get our revenue from. Now, ukiangalia pale, this is my thinking. Assuming kungekuwa na, let's say, stalls for hire pale kwa study, I'm sure mtu kama Boka angechukua. At the same time, hiyo ni revenue inaenda kwa union. Sindio? At least nowadays we have a shop there. Because you look at wakati your study meja, how much do you think the guys around the stadium earn kwa soko? Wale wanauza ile chipo, wale wanauza ile juice ya miwa. Mark here is one of the customers. So I say kwa makali pale. I'm sure kwa makali pia. Ukiangalia pia across the road we have a convenience store, we have KFC there. Watu wale wana kashilingi kidogo, unaonanga wameenda wamenunua kuku, wanakuja
tembea na bag kwa study, you know. So if you look at that, assuming unaongea na uchungu. Niko na uchungu bana. Wewe ni uchungu kuona mtu anakula kuku ya KFC na hata huwezi afford, but ambia Boka adeliver. Kutoka KFC. Yeah. So anyway, Boka sema hivyo, assuming kungekuwa na place unaweza rent ka stall pale hivyo study, will you take that opportunity? And do you think that probably hiyo ni kitu tunafaa kwanza kufikiria juu? I mean, as much as tunacheza hii hockey manze, tunahitaji do. Kama wewe umedeal pia na hii national team, unaona kuna time yenyewe hawa sio wanahitaji do, na labda gava ina fail, na hapo ndio labda wanaweza toa kashilingi. Coach, unajua nimezoea wewe ni coach. Ni coach, ni sawa tu. It's okay, I'm still a coach. Unajua ukiangalia in terms of entrepreneurship, development, the more una engage, the more akili pia inapanuka. Before I was thinking, hebu imagine Jugusha hapa ameenda pale City Park, si ndio? Amelipa do yake pale entrance seme 150 ama tuso. Amekaa tu pale, amelipia hiyo entrance, kiti tu pale kwa VIP ametulia hapo. How about nikipatia huyu Njugush soda moja na maji moja na alipe 3 so? Nacheki? Ni worthy. Juu hiyo akisema nunue maji peke yake atanunua maji 70. Akinunua soda peke yake ataongeza another 70. So huyu jamani nimemsavia 40 bob na mimi mwenyewe nimejimarket hapo na 10. Out of hiyo do yote mimi nachukua kitu kama union ilichukua 20 bob for example from the hiyo do ya juu. Sasa watakuwa wamechukua 220 shillings. Ile nyingine yenye ilikuwa imebaki 80 inarudi kwa biashara huko. Juu is a thing that you need to buy now and then. Unaona? Hiyo ni away pia. Second, how can we make this study of ours ikuenge enjoyable kuwatch? Of course wase wengi wanataka mahali hata kuna nyama choma nini kitu kama hiyo, as in unajua nikikaa hapa inaweza kuja nisaviwe nayo hapa. Inafaa to open up to that. Mimi natoka Western nimekuja game, I have to go and look for lodgings somewhere else. Mbona hizo vitu zote zisiwekwe almost in the same enterprise? Unaona? So unaangalia vitu kama hizo. Basi sasa ukiangalia pia capacity yenye kwenye alisema kwenye capacity yenye huko hauwezi weka hiyo, but kuna mtu anaweza. Huo msaki eka hapo itakuwa successful. That is kama iko hivyo. In terms of stalls it depend. Kama na higher stall lazima tu agree juu nikisema niuze stalls in that side ndani yake huko, kama ni chipo for example on weekend I'll sell, but during the weekdays itakuwa tricky. True. The only way hiyo kitu inaweza kuwa consistent ni ikuwe na kitu yani like a guest house. Ama restaurant. Tuko na enough space tuko na enough space. So unaweza eka pale hivyo na parking iko hapo kando. Wasa wanakuja bana wanakula hapo rahisi. Hiyo kitu itakuwa sawa. Mtu atakuwa anatoka nyumbani anasema hata si worry about chai, ndakunywa mbele. Ukiangalia hata in form of a transport sector, sometimes in rahisi watu wengi wanatoka Ngara kuja game City Park. Kunaweza kuwa hata na buses at an average fee enye nabeba wase weekend, during the weeks zinafanya kahaya. Unaona? So as in tuko na vitu mingi nafaa tufanye. Unajua hapa I think Jugush people need to pay us because this guy is giving a lot of ideas for business. Remember what Patrick said? Yeah. It still adds somewhere. So if the growth is around the sport, why not? So anyway, Chris hapa anauliza Boka anapangaje kuhusu kufunza. I want him in class as well. Kwanza niulize, ukijibu hiyo swali ulisomea subjects gani? History Kiswahili. Okay. Kufunza mimi naenda funza. Hiyo nao niko sure. But there is a but. Ndio ubaya kushika pesa. Lazima nikuwe farmer. Nikuwe farmer. Kama ni kufunza mimi nitaenda, kama ni Western I'll teach there. So that kama mimi niko na pesa yangu, as in niko tu na sports house kangu pale Mbale tu. Mbale tu pale bana, nimetulia tu pale Vihiga.
na kuja na jioni kuna mtu anaenda naangalia biashara imeenda aje na narudi class. Nikitoka class mimi naingia kukimbizana na ng'ombe zangu hapa kwa compound. Vitu kama hiyo nitafunza mimi. Kiona niko sure. Yeah. Now tulikuwa tunaongea story ya stalls Njugush. And we were having your discussion before even last week when you had with Korir. Na tukaanza kuulizana, other than membership fee, how do clubs make money? Na tukasema there are 3 ways clubs make money. Either wanapata sponsor, ama during the game, like venye Boka amesema, wanauza vitu, na pia wana collect iko, na kuna ile revenue inakuja for them operating as a media house. For example, unapata Boka here ni wa Sailors. Sailors, let's say wako na Sailors TV. So mtu labda anatoanga finje ama so 3 every month kuwatch hiyo content yenye iko hapo. Unaona? So now tukikuja history ya merchandising, because Boka hata wewe tunajua unauza hizi merchandise, t-shirt, jackets, nini. Nishaweka order ya kitu hapa. Ukiingia show. Mbona clubs hazijaona hiyo kama ni opportunity ya kunini, because ni ngumu kama sasa hizi for example nikiweza taka t-shirt ya let's say Green Sharks. Itabidi nianze kupigia mtu then ampigie MC. Mbona hizi vitu clubs hazina hizi vitu ready? Hata wakienda pale study mafans wakikuja, of course we know sometimes mafans wanakam, wanaweza at least hata kama ni 200 per t-shirt as profit na wataendelea cooperate. Kwanza unajua clubs mimi on my part kama kuna kitu pia huwa sipendi ni club management. Mimi nataka gani kitoka, kama nimetoka kuuza vitu zangu naingia changing room, nafanya na naenda. Hiyo story ya club management huko very tricky. Of course watu hawezi kuwa with the same idea. Hiyo idea hata tukaprint sahi manguo coach, utapata kuna mtu anaona huyu coach ana benefit sana kuniliko. But in real sense hiyo do yote inaenda kwa club. So kuna kuangana ile mshike. Alafu pia ukiangalia pia most of clubs ni self sponsored. In self sponsored clubs inakuangana shida pia kuanzisha kitu kama hiyo. But of which ikianzika kitu moja nakwambia coach, mimi nikaingia soko saa hii tu nipate tu t-shirt, nione hii t-shirt imeandikwa Adidas. Yani the moment naiona hivi kwa kichwa wangu nishajua hii kitu napelekea mse fulani. So unapata watauza. In this case hapa ni Saimo. Atauza siendo na bait. Mbona mnapeana siri zangu online? Mbona mnapeana siri zangu online? We producer, cut that part. So live my friend. So unapata kuna wasee wengi wako willing yani kubuy. But sisi wasee tunanunua ama clubs zenye zinafaa kugenerate hazipatiani hiyo availability. Na hapo sasa inakuwa ni ngumu. Mzee anasema yenyewe hiyo kija wewe nisaidia. Sasa mimi namwangalia na shangaa, hoki je kusaidia? Unafanya nini bado? Si uache kai kusaidia. Juu mimi personally mimi imenisaidia, unaona? Basi mzee akiniambia hoki msaidie na muangalie hivi. Kwanza naangalia tu mzee amevaa aje. Nini yenye sana kosa? Naweza mletea. Unaona? Kama ule jamaa wako unajua apendi kukula sana. Huyu jamaa huyu. Lakini sasa ukitembea naye na maji ama juice ya miwa atanunua. So unapata kila mzee wako tuna venye ana BF. Juu I mean Njugush. Kama ukiangalia kama sasa sisi media houses, si uza hizi hoodies zetu, tunauza t-shirts na watu wananunua. Na mimi ushanga how come clubbers jaiona hiyo kama business, because kuna sayo unapata kuna kijana wako campus for example. Kijana na hii kitu huwa inanikasirisha, acha sana niongee hii story. Kijana wako kampo. Umemconvince achane na team ya campus, ajoin your club. Na hiyo campus alikuwa anapewa hadi allowance. For example, university wakiendanga Mombasa inakonga 900 per day ama inakonga how much? Naona. Akienda kucheza City Park labda ni 250 ama 150. Na hii shule inampatia kiatu, inampatia hockey stick kwa zile shule zinapeana na transport. Then una convince kijana atoke kwa university aingie kwa club. Alafu angiingia kwa club na mesa unajua utakuwa unatoanga do fulani subscription. After game unampatia maneno na handshake. Na handshake. Alafu ikifika end month unamkelelesha hajatoa do. Bala tuangalie tuseme kijana ni kijana kwa university. Bala alipe hii 200 bob subscription every month. What if tukimpatia kazi ya kuwa anauza t-shirt?
Anatoa hiyo do with ease. Juu sasa unamwambia si tumekuajiri ufanye kwaka ka shop ketu. Naona na si t-shirt peke yake. I think kuna hizi wristbands. But even in this day and age, you don't really need a shop. Yeah, you don't need a shop. You have sell online. Online, a yeah. good example is Apache. Yeah. I mean, Apache is very heavy on Instagram. Yeah. Apache, you need to pay us. We cannot be advertising you for 2 weeks running. Na hakuna kitu za kupatia. But anyway, that's a brand. Yeah. A strong brand sells it's a itself. very strong brand right now. So that's the exact thing. I mean, just find a way of these days is WhatsApp for business. There's Facebook for There's business, Facebook for Instagram business, for and you can do all these things. Naona Boka anachukua notes kwa kichwa. Chukua notes kwa kichwa. So there's a lot of potential out there. I think there are very many ways clubs can generate revenue. Yeah. In fact, last week I forgot to talk about websites. I mean, how many clubs have websites? You'd be shocked that the websites are there but they are not active. Wacha kwanza kusema unaongelea websites na many clubs don't have a logo. True. That is true. That is brand imaging. Brand imaging. Yeah. I mean, if you look at it right now, you can clearly see that shot of Hockey KE on your jumper, and you see that is free marketing. Yeah, free marketing. How can we ensure that we get our brand out? I'll give a very good example. It's good, Boka, you've raised that issue. I once got to be asked to contribute money for a club. And I said, fine, I will do. But I told them we need a long-term plan and strategy. And I asked them, do you guys have a logo? They said, no. I said, okay, fine. I will make a logo. I want us to brand. Yeah. I'll not charge you for that logo. I design a logo. I give it to you. You guys approve. We start selling ourselves from there. That is how that idea died. I still have that logo till today. Sasa wewe Boka, wewe sasa hiyo ni brand. As in tukikuja kwa hii hockey, hata I'm sure wale watoto wale wako huko high school wanajuanga Boka. Primary. Hata primary ndio wanajua Boka ni nani. Mato kwa secondary saa hii. So watu wanajua Boka wewe ni brand. Huyo ameongelea story ya brand, story ya logo na wewe umeitaja na amesema hiyo story imekuwa chini. Ni lazima utembee na hiyo logo ukionyesha watu ni logo yangu, ama kuna vile unaweza jipackage ndio watu wakiona lete hiyo logo iko kwa jazi ya Njugushi, watu wakiona tu wana associate na Njugushi. Unacheki story ya logo, it's about uniqueness. How unique, how simple is your uniqueness? Hii kitu nikiangalia kwa umbali kama tu ya Njugushi ya Kenya. Unaona ukiangalia hivi Kenya. Kwanza there's a time Waganda wamekuja Kenya 2 weeks ago. Mimi niliuzia mtu bana my shirt yenye imeandikwa tu Kenya for 5,000 shillings. Hivyo tu yani rahisi. So was it Ugandan shillings or Kenyan no, shillings? Kenyan shillings. It's business. Mimi sijui Ugandan. Ameniuliza. Wewe tufanyieni hesabu hapo conversion rate mbio tuone ni ngapi. Mimi ameniuliza nikasema you really need this one? Yeah, I need this one. It's okay. Let me go and find a new one for you. Wapi? Pale nyuma Karioko. Piga hiyo shati yangu pasi nimemletea. It's a new one. Na I hope askizi. Askiki Kiswahili. Waganda wanasikiaga Kiswahili. Askiki Kiswahili. Niko sure askiki Kiswahili. So unapata manze opportunity ya kila kitu. Once iko branded manze utauza. Mimi kuna clubs naangaliaga hivi naanza kucheka. Uliza watu. Kuna watu wako club na hata wajui initials za jina ya club yao. Hawajui kabisa. But ni members. Then hiyo story ya Mahood. Kuna club moja mahali, sitaki kutaja jina, watu wanaijua vizuri sana ndani na nje. Jamaa wamekuwa na story ya kutengeneza hood for the last 4 years. 4 iko tu inazunguka tu hapo. Nasikia tutengeneze ya white, sijui ya purple, pink. Mimi naangalia hivi nacheka tu. Juu how do you start
kama si utengeneze unawatafutia kitu bright. Unaona? Lakini sasa jamaa wako tu wanadididadi tu. Na mimi niko tu sure nikatoa tu hood zangu za Wamlambez group of companies natoa 5. Njugush 2 yake na yake, Saimo 2 yake na yake. Hii nyingine napelekea Konia hizi kata. Niko na imani na Koni umeanikwa online. So ni sawa. Bari atashinda amekwambia ndakulipa next week. ya Bari wacha nipatie dango. Acha tuongelee world news kidogo alafu turudi hapo. So the Uganda Hockey League is going on and quite some impressive fixtures. Or we start with standings. Let's start with standings, Barry. Looking at the Uganda Women's National Hockey League, about 4 games. Today is the 4th round of the games that are being played. And Wananchi, after 2 games, they actually have a game in hand, but they're leading that league with 6 points. This is from the 2 games they have played. Second is Kampala, which is also following with 2 games, but they have tied on points, but they have a goal difference of 5. They have conceded about 5 games. This must be from the Wananchi game. And then we have Deliverance Church. Quite impressive because even here we have seen I saw a church must be Nairobi Chapel which has joined the league. Joined the league. So Uganda there's Deliverance Church playing in the National League. From 3 games they have won they have 4 points. And then we have Weatherheads who must be they're very competitive. Between Weatherhead and Wananchi, they always compete against each other very well. And so third games, they only have 3 points. I wonder what went wrong there. And then the last one is Rhino Hockey Club, which is after 3 games, they only managed to get a point, meaning they have lost the other 2. They have done nothing. Let me ask you this. Yes. What do you think if we had some sort of East African Championship? Like the same way Europe have Euro hockey, or To really be good. to give an example to those who don't watch hockey. I'm surprised that a lot of hockey players in the country don't watch. But to give an example, to play in a football, we have na UEFA Champions League. For example, you have Weatherhead, Wananchi, Butali, Wazalendo, Police, you have the club in Tanzania, all playing in one competition. It really be interesting. Something similar used to be there. I don't want to get into the politics, but there's a tournament that used to happen in Uganda every Easter. And it used to attract quite some good teams. Of course, majority were Ugandans. But I think if that is revived, because we have the universities, inter-universities, the one for East Africa. And it's usually very competitive. Very, very competitive. And speaking of Kusa is going on right now. This is the 3rd week or something? the 3rd week. And quite some interesting games going out there, so you need to check out that. Let's get back to the Men's National League because today is round 7, and I know Barry is going to put up the fixture for this week, this weekend, what is going to be played. But quickly, if we can go through the top 3 and the bottom 3, we have Wananchi leading with 15 points from 5 matches. They have a clean sheet of 5 games. Second is Kampala Hockey Club. Seems to be like a repetition in the women's table standings. 6 games, they have won. They have 15 points, meaning they have lost 1 last game. The third on that tie is City Lions with 6 games. They have 15 points, and then at the bottom we have WHD Historicals with. From 3 games, they have lost all 3. Second one is WHD Vikings. They have a Vikings in Uganda, surprisingly, and from 5 games they have lost. They have not won any game. That means Why are we laughing? I know of a Vikings here. Let me stop there. Then lastly is MUBS, who have lost all their games in the last
fixtures that they have played. Simon, I know you have the fixture for today, so probably you can take us quickly through that, because I know there is an amendment for Sunday. So if you can just mention the Saturday games that we have. Okay. Yes. Yeah, sorry for that. So today we have Kampala HC versus WHC Vikings. Then we have the Weatherhead HC versus Wananchi SC. That's tomorrow, Simon. Sorry, that's Yes. Sunday. Yes, that is Sunday. Today we have Rockets taking Yeah, on, Rockets taking on MUK. Yes. And then you have Originals versus MUBS. Then you have Kampala HC who are playing Vikings at 5 o'clock. That's the late kickoff. And then on Sunday, that is tomorrow, we have Weatherhead versus Wananchi. I wish I was there to watch this game. Yeah, very interesting one. Very interesting one. Yeah. And then, of course, you have Wananchi versus Weatherhead. I think the men and the women are meeting on the same day. Yes. So I'm sure if Boka was around, angeuza vitu kwa kweli. Na hizo klabu unajua si mchezo. Nimejaribu Yeah, kuangalia hivyo, the management and everything of Weatherhead. iko sawa kabisa. Kofiti, eh? Na stadium ni moja. Lugogo. Lugogo Stadium. We share something similar in East Africa. Yeah. And then, of course, we go to the other one, Kampala versus WHD. That is on Sunday. And then they are playing on 1. At 1, sorry. And then you have Weatherhead versus Wananchi. I think that's 3:30. We've mentioned it. Yeah. So, what are your predictions? On the... Weatherhead, Wananchi men. You know, these two teams are very interesting ones because they have a very rich history together. I'll put my money on Wananchi. Yeah. Boka, what do you think? I'll go for Weatherhead. Okay, fine. We are here. We are here next week. Yeah. In fact, let me just give what is it called? Selected results from last week. MUBS conceded 12 goals against Kampala Hockey Club. And last week, I think we also highlighted the same. They had considered 39 last weekend? Yes. So far? Cumulatively. Cumulatively. Yes, cumulatively. So right now it's 12. So plus 39 or 36? That is plus 39. If you look at the MUBS has a total of 55 right now. Considered. Oh, okay. Other games, City Lions beat Originals 8-0, and then Rockets beat Vikings 7-0. This is in the men's league. And if the ladies' league last week, if you can just quickly look at the results, where are we? Yes. Wananchi beat Kampala 4-0, and then Weatherheads conceded to Kampala the following day 1-0. Boka, you are smiling when you hear it Kampala Honi. Next week you're here, and I know you're one of our big fans, so I'm sure you'll see that result. For me, I put my mind on Wananchi because I know Wananchi has a majority of Kenyans also. Yeah, in that league. Okay. Yeah, we had a Euro Hockey League, Yes. which kicked off on Sunday. Some of the selected fixtures and results are as follows. We have England, the women's Pool C, Pool B. These are the results of women's Pool B and Pool C and Pool B. We have England who beat Italy 4-0. Told you England would beat Italy. Yeah. And then we have Belgium who drew 1-1 with Germany. Shocking result. And then we had another result for the men. Germany drawing 2-2 with Netherlands, and then Spain beating Russia 5-1 in the men's results. And then England beat Belgium 2-1. Told you Belgium will get a shocker. Yeah. Told you Belgium will get a shocker because, they are the team to beat. So everyone will do their best to make sure they beat the world number one. Yeah. And then that is on Sunday 6th. And then Saturday we had England beating Russia 5-0 in the men's category. Belgium men beating Spain 4-2. And then Netherlands winning 4-0 against Ireland. And then we have Wales beating France 2-3. So in the table, the table we have as of now, in the men Pool A, England at the top with 9 points.
Belgium are second with 6 points, but I'm sure there are more games that were played. So this table might not be the most recent one. In the women's Pool B, we have Germany who are top with 7 points, Belgium number 2 with 5 points, England number 3 with 4, Italy 0. Yeah. So they are the last. Jala Simba is reminding us that there used to be East African Championship, and he won it with Strathmore. This is way back in 2007. That was in Moshi. Thank you so much, Jala, for that. Ulikuwa wapi 2007? Watu ni wazee. Na anasema hiyo 5k you have to share. Anasema hiyo 5k hauwezi kula tu peke yako hivyo. Kama alikula nyama ya rabbit mwenyewe. Let's take this conversation further because we have to close this show. What is with the resumption of hockey? Of course, now we have only Premier League, which we understand is the only league that will be played for the moment. Where is the future of you guys? Not just in hockey, because I'm sure now you have broadened your business such that you don't depend on one place. You have various streams of where to get money or how to generate revenue. How are you going to where do you think Boca Foods or Boca Merchandise will be? Anajitanga Wamlambez Enterprises. Yes. First, for any business to prosper, Weka microphone. For any business to prosper from small scale to large scale, ya kwanza ni discipline tu peke yake. If you kuna discipline on both, not necessarily save. Me, I don't save, by the way. If I need to save, I'll buy a product. Unaona? As in, nimetengeneza tao mbili kutoka kwa ice. Nikitengeneza tao mbili kutoka kwa ice, nanunua socks at maybe 150 shillings each. Ama 180 depending na venye wanauza kwa soko hiyo time. So unapata ukiweka hivyo hiyo doho hautatumia. Juu iko in form of hizo ni assets. Unaona? Utaziuza rahisi. Yeah. But then if I have to keep the money in the bank, first of all hiyo watachukua hiyo pesa yote. Juu sasa ni pesa gani yenye nitakuwa naweka kwa bank. So unapata the only way ni ukue na discipline poa. Then I don't plan on selling each and every day. Mi nataka sasa nipatie vijana. Niambie vijana sasa fanya hivi. If you are able to sell these 50 pops, you'll get 100 shillings from each 50 yenye umeuza. Utapata umempower huo kijana atakuja zoezi, hata kuwa na miss juu. Initially people miss training because I want transport. The same happened to me. Unaona? Hii wakati yenye unajua sisi tukienda clubs ulikuwa unapata hiyo time lal. Karate lala na kutumia tao moja na kuambia you come to training, unakuja training. So ukiingia pale Sailors unapata manzee unapigia huwa Simba ama unapigia Sly unamwambia ni aje niko hapa hivi Roisa unanichukua. Anakuambia hapana, fanya hivi, kuna jamaa anakuja, wacha ukuje na yeye. Ukitoka training na kudrop hapo Roisa na kuangushia so unaenda. But how long can this person be giving you money to go for training? Akinipatia job, it's easier for me. So mi najua nikipatia vijana job, watakuja zoezi, watapata profits, na once wanapata profits, mi ndio napata hiyo profits. Na hapo ndio na enlarge my business. For example, I have to go to UN. Right now, there is a Kusa in MKU Landless. Machakos, kuna games za kwa zinafanyika Machakos. Na City Park, sijaongelea. How well can I capitalize on these all places? They are places, but to me, they are marketplaces. Yeah. So, unapata, ukituma kila mse huko. Ule jamaa kuletea 500. At the end of the day, you have 3,000 shillings. Yeah. Yet, ungeenda mwenyewe, ungepata uko na 1,000 bob. Unaona? So, unaangalia hivyo, unasema yenyewe, ukibroaden up hivyo, inakuwa sawa. Then pia, kukikuwa na wase wanatuinua. Unajua watu kama sisi small scale business, mostly, mtu kama wewe sasa ndio unaniinua. Inafika mahali nimekwama.
nakwambia nyenye Njugush, mimi yenyewe rent imenilemea. If you pay my rent now, inamaanisha ile do ingine yenye nilikuwa nayo ile half nitaiweka kwa business. Ama unaweza nipatia hiyo half, umenisave hiyo kichwa hiyo. Pia ukiangalia City Park pale wakiweka stalls, tutakuwa able kuchukua hizo stalls. Hizo stalls haziwezi kushinda kulipa. Juu tutakuwa tunafanya biashara. So ina depend tu na memorandum of understanding ama association mmekuwa nayo na the given person. Hivyo sasa tutagrow. Tukianza kuiweka into buildings. Unaona? On the part umesema sio lazima msana unaweza uza online. But then online store yako iko wapi? Store yako iko kwa nyumba. Hasa ni aje nahitaji hood. Natoa hood kwa hanga na package vizuri. Naeka hapo kwa kama ni hood ya Hockey KE na kuja imepakiwa kwa carton ya Hockey KE. Msata akiona anasema these are parcel that is being delivered. Also unaona there is a time kuna msee alinipatia a hood na viatu. Ilikuwa iende the part. Yani mmoja alibaia mwingine. In form of mapenzi. Bari haelewi mapenzi nini lakini. So Bari kuna wase huku nje wakiwa in love upate na presents. Hizo presents lazima uzipackage vizuri. So unapata manzee huo jamaa alipata ile parcel akasema jamaa alifurahia bana, hata kidogo karibu ni hug mwanaume bwana. Jamaa alifurahia tu venye kitu product imekuwa delivered. So unapata mzee hata anaona yenyewe huyu amenunuliwa hiyo parcel. Kuna mtu wangu nataka kumpatia parcel ule jamaa, unaona unga inafaa itokee. Ile yote inakuwa ni letewe Bari kutoka ushago working. Sasa Bari anapata vitu yote na one thing I know, I don't think I buy some things outside hockey. Utakuja realize if I need a hood, najua mahali pa kupata. If I need a stick, najua mahali pa kupata. If I need shoes, najua mahali pa kutaka. Nikitaka mchele saa hii, najua mahali msee atanipatia. In the same hockey. If you need a lawyer, unajua msee utapata in the same group. Hii kitu mazee ni bigi sana. It's a whole ecosystem. Ni sisi ndio tunaichezea. Sisi ndio tunakaa hivi tunasema jamaa hakuna Kenya wanafanya. Unajua hata kuna wasa wanasema ase issue gani jamaa ana host hapa. Kisa sasa unawaambia wenyewe there are great things to come. Na msee give up. Hii kitu ndogo hii. Kama sasa kuna msasha order sasa hapa hivi nimeona nimetumiwa text kuna jamaa anahitaji stick ya TK. Mimi siwezi nini. Sasa after show mimi kazi yangu ni kwenda pale hivyo store. Lakini si umekuwa unaenda kunitafutia kitu. Si yako iko. Yako iko. Hiyo ni kitu kubwa. How well do we take it? Sasa hiyo ndio inabaki sasa sisi kwetu. Na mimi na believe manzee pia ukiangalia development of a single enterprise kwa sports ita grow kama the sports ina grow. Unaona the same na branding. Kuna msee atakuwa anacheza sana merchandise ya Hockey KE throughout. Anakuwa recognize nini, unapata hizo vitu zinakuwa ordered. Hasa hapo ndo akina Bari wakienda kucheza national team, si ati Bari anachezea kiatu ya Kokabura, stick anachezea sijui Boca stick, shati ni Nike. Yani jamaa hako tu. Hand glove amechukua spoon. Unashangaa sasa huyu jamaa. Hizi ni brand. Jamaa mmoja ako na brands 10. Badala ya kumaintain kitu moja. I learn from Simon Adidas. Leo mnanichoma lakini ni sawa. Anyway, lakini stick yako si Adidas. Stick yako ni Bravo. Ni hivyo venye anasema it's true. Because hata unapata club yenyewe within the club. Wanacheza na uniform, yes, but hiyo uniform ni Umbro, kuna mwenye ana Nike, kuna mwenye ana Tempest, kuna mwenye hivyo. As long as Boca alitumwa na yeye akaenda akapata tu rangi sema akaleta. Watu wanataka mtushu utafanya. But anyway, umesema vizuri hiyo story ya kukuwa na ile environment yenye nyinyi as entrepreneurs mnajengana, si ndio? Lakini pia kuna kitu moja sisi wa Kenya tunakuanga na makosa. For example, unapata Boca anauza ice. Na sasa ameongelea venye anatengeneza dona na ice, ndio. Unapata
mzee anakuja hasa pia na yeye anaanza kuuza the same ice. So unavara kuna boka kama 20 kwa stadium wanauza ice juu aliyosikia boka kwa show anauza ice. I'll give an example. Unakumbuka ile siku kulikuwa na Quail X? O jamaa alikuwa tu kwa TV tu akafanywa tu interview kilimo biashara akasema I am making X number of money na Quail. Nini ili happen? Kila mtu alienda akanunua Quail. Mtu alikuwa na kuku akauza kuku zote akakuja akaweka Quails. Baadaye ndio ama scientist akakuja akasema hii kitu hata ina benefit. So imeenda loss. So what am I saying? Nasema kuna biashara nyingi sana kwa hockey tunaweza fanya. Not only business. There are also employment opportunities. As I've said, for example, a club can hire one of the members who's a marketer to do marketing for their brand, do marketing for their products. They have, within the club, umesikia tuna lawyers. Mpatie hiyo kazi ya kuwa club lawyer. So, for example, kama Mark akienda avunje bari mguu during a game, huyo lawyer anaweza enda na Mark disciplinary na amsaidie, for example. Unaona? Within us, we have doctors. Employ them as club doctors. Boka hizi supply weka. Ushaona amejishika hivi, ashaanza kufikiria business opportunity. Ndio. Red Oka. Yeah, so anyway, some of the comments. Thomas Musheni anajibu Chris anamwambia kama kuna kazi mahali umuitie. And then Asimba anasema Boka kujia job ya kuuza merchandise za Sailor. Atume comment ajibu hiyo. Tunataka kumaliza show. Boka, mtu akitaka kukuget, kwanza ni nini unauza? Peke yake? Kila kitu. Okay. As in jerseys, balls, that's football, rugby, hiyo yote. As in yote ni sports tu. Yeah. Bado ni branding ya nguo, offices, yote. So unaweza nipata pale FB kama Jairus Boka, ama unaweza nitafuta kama Lachent Printers. So utanipata vizuri. Kama ni pale Twitter bado naitwa Jairus Boka. Unanipata vizuri. Namba yangu ni ile. Peana namba. Siogope. Ile ya biashara. Ama utapigiwa ile ya biashara usipeane personal. Naogopa bari wanaweza hack Haina shida. Anyway, watakupata Facebook na Twitter. Na uko na online shop ama ni hilo tu mtu anakupigia simu? Pale WhatsApp niko na WhatsApp business. So unaweza nipata rahisi. Okay. Yeah, from my end naweza show unafanya kazi poa. You are one of the best examples of ecosystem. Njugushi kitu tunashinda nikikwambia that we should not only talk about Kenya being beaten by Uganda, coaches are not trained, umpires give wrong cards, we should look. There's more to it. There are people who are earn a living like Boka, like Apache. We have the likes of Msito, Elizabeth, who's also earning from it. We have mchezo wa meno, hata amesomesha watoto through hockey. And then you look at the business. For example, I'll give a good example, City Park. We have guys who sell nyamchom hapo. Kuna anauza viazi karaya hapo. Those are guys who are earning a living from the sport. So we should start looking at the sport as a means of employment as well, because I keep saying we tunaambia serikali tupatie kazi. But sisi wenyewe tuko na kazi, ni vile hatujaamua kuexploit. Hatutaki very soon tunasikia Simba anaitisha Boka subscription. Tunataka Simba alipe Boka kuchezea club, So from my end, this is a huge discussion. I'd like people at home also to continue discussing among themselves hockey as a business. And from my end, good. Thank you so much. And of course, we give thanks to SEK Guest House. Today is very chilly. That is why we are all in jumpers. So they have a very nice meals that you can get them here, and they are not so far from the city. They are just if you're in Upper Hill area, just come all the way to behind NSSF. This is where they are located. Every weekday, Monday to Friday, they have a cafeteria and they have very good meals, and you can get them there and enjoy sumptuous meal. Boka kaugali ukitaka hapo anakula hiyo 5k kwanza naweza spend hapo. And also conferencing facilities. I mean, they have, I was shocked, they have
some of the best conferencing facilities in the city. Yeah. I know a lot of guys want to hold meetings, but they don't find a perfect conference. They have projectors. Sailors mulete mkutano. Mulete mkutano huku. And Miguel is in 2 minutes from town. Yeah, it's only 2 minutes from town. They have projectors in the conference hall. They have they provide you with all the equipment you need to hold the conference. Yeah. Like webinars. You can do them from here. And as Jugusha said, it's not only meals. They also provide recreational facilities. They have a gym. They also have rooms where you can sleep. Kama mnataka kufanya overnight conference. Simba. Bora mnacheka. Bora mnacheka. And they are not just in Nairobi. In Nairobi. You find them in Mombasa, you find them in Kisumu, Nakuru, Yeah. and there's also another town down here I'm looking for. At the river? No, not at the river. I've forgotten. Anyway, I'll remember it and then. So that's all we have for you today. Thank you so much for watching us. We really appreciate it. Let's see you next week, same time, same place, for more